హాయ్ హలో గైస్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు జ్ఞాన అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సుస్వాగతం. ఎస్, తెలంగాణ హైకోర్టు జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి, అటు ప్రాసెస్ సర్వర్ కావచ్చు, ఎగ్జామినర్ కావచ్చు, కాపీస్ట్, టైపిస్ట్, సబార్డినేట్స్, అసలు స్టెనోగ్రాఫర్, ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో ఈ యొక్క సెషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నాయి. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనం కోర్సెస్ కూడా లాంచ్ చేసామండి. సో కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం ఫైనల్గా చెప్దాం. సో ముందుగా ఈ సెషన్ని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈరోజు కూడా ఒక 25 క్వశ్చన్స్ మీకు తెస్తాను ఇండియన్ ఎకానమీ నుంచి. సో బేస్డ్ ఆన్ 7th డే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు. సో కంటిన్యూగా 7 days కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ టుడే. సో వాయిస్ వస్తుందా? సో వాయిస్ కమింగ్? ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, చూడండి, జనరల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి చెక్ గురించి అండి. ఏ క్రాస్ చెక్, ఏ క్రాస్డ్ చెక్ ఇస్ వన్ విచ్ కెన్ బి ఎన్కాష్డ్ ఓన్లీ by the drawee through a bank at the State Bank of India after it has been transferred to any other person. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వీడియోస్ ఓకే చేస్తానండి, చేద్దాం. చూడండి, క్రాస్ చెక్ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ చెక్ అనేది దిస్ ఇస్ చెక్. సో దీన్ని క్రాస్ చెక్ అంటాం. ఈ క్రాస్ చెక్ కానీ మనకి ఇది చెక్, క్రాస్ చెక్ అంటాం. క్రాస్ చెక్ కానీ మనకి ఇష్యూ చేస్తే పేయి, సో డ్రాయర్ కెన్ డ్రా ద అమౌంట్ త్రూ ఏ బ్యాంకా, లేకపోతే బై ద డ్రాయా, లేదంటే అట్ ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఆఫ్టర్. సో ఖచ్చితంగా మనకి ప్యారలల్ చెక్ అంటే దీన్ని మనం క్రాస్ చెక్ అంటాం. సో త్రూ ద బ్యాంక్ కదండి. సో ఇలా కానీ మనం చెక్ని పేయి ఇష్యూ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పేయి, సో నేను ఒక చెక్ని ఇష్యూ చేశాను మీకు. సో మీరు డ్రాయర్ అంటాం, మిమ్మల్ని డ్రాయీ అంటాం. ఓకే, సో పేయి అండ్ డ్రాయి. సో నేను చెక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు సో ప్యారలల్ లైన్స్ రెండు ఒక టైప్ ఆఫ్ టాప్ లెఫ్ట్లో మీకు ప్లేస్ చేస్తాను. దీన్నే క్రాస్ చెక్ అంటాం. ఇలాంటి చెక్స్ అనేవి ఇస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే యూ కెన్ విత్డ్రా మనీ త్రూ ఎ బ్యాంక్ బై నాట్ హ్యాండ్ అనమాట. బై నాట్ హ్యాండ్. సో దాని అర్థం అంటే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ చెక్స్ ఉంటాయండి. సో టైప్స్ ఆఫ్ చెక్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చెక్స్ ఉంటాయి. నేచర్ ఆఫ్ చెక్స్ అవి మనం చదువుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో గైస్, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకే, సో అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయడానికి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఇస్ నాట్ ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ అంటున్నాడు. ఎస్, రైట్. సో గైస్, అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మీ యొక్క ట్రై అయితే చేయండి. సో అది రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా బట్ ట్రై అయితే చేయండి. నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్, రైట్ గైస్. యాక్చువల్గా మనకి టోటల్గా టోటల్ 12 పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండి. మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ 27 బ్యాంక్స్ ఉండేవి, 12 అయ్యాయి ఆఫ్టర్ మర్జింగ్. సో ఇలాగా 12లో మనకి 6 మర్జ్డ్ బ్యాంక్స్ అండ్ 6 ఇండిపెండెంట్ బ్యాంక్స్గా ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే కార్పొరేషన్ బ్యాంక్, డీనా బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ విజయ బ్యాంక్, ఈ అన్నిటిలో మనకి సి అంటున్నారు. ఓకే, నాట్ ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి సి, ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇస్ నాట్. ఓకే, సో విజయ బ్యాంక్, డీనా బ్యాంక్ ఈ రెండు యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు మనకి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్, కానీ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలోకి వెళ్ళిపోయి. కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ కూడా నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్, ఇప్పుడు మనకి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్ళిపోయింది. సో వాట్ ఆర్ 6 మర్జ్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద 6 ఇండిపెండెంట్ బ్యాంక్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. 6 మర్జ్డ్ బ్యాంక్స్ ఏంటంటే ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఓకే, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, అలాగే కెనరా బ్యాంక్. చూడండి, ఇవి జనరల్గా మనకి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్. 12 నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి మన దేశంలో. అందులో 6 వచ్చేసి మర్జ్డ్ బ్యాంక్స్. అంటే మర్జ్డ్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్
విలీనం అయిపోయిన బ్యాంక్స్, అంటే ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ కలయిక ఉన్నాయి. సో లైక్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎస్బీఐ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, కెనరా బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ బ్యాంక్, ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది మనకి సమ్మర్జ్డ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ బ్యాంక్స్లో డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ కలిసిపోయాయి. అలాగే ఇండిపెండెంట్గా ఉండిపోయి కొన్ని మనకి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అంటాం. అలాగే మనకి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఐఓబి, అలాగే మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వచ్చేసి మనకి మర్జ్డ్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వచ్చేసరికి ఇండిపెండెంట్ బ్యాంక్. ఓకే, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, అలాగే మనకి టైప్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ 12 పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, ద బేసిక్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ లైస్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగానండి. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడు, రెగ్యులేటరీ అడిగాడు. సో యాక్చువల్గా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనే చాప్టర్లో మనం చెప్పుకుంటాం దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్స్. ఒకటి మనకి మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్. సో క్యాపిటల్ మార్కెట్ డీల్స్ విత్ స్టాక్స్, షేర్స్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఖచ్చితంగా మనకి క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ ఏదండి, సెబీ కదా, క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీ. మనీ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ ఏది, మనీ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ అనేది మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో మనీ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ వేరు, క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ వేరు. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో వన్ ఆఫ్ ది సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు. అంటే 4 3 రాంగ్, 1 కరెక్ట్. ట్రై చేయండి. కాంబినేషన్స్. సో మనకి హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్లో ఇటువంటి ట్రికీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. నాబార్డ్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ లోన్స్, ఐడిబిఐ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, ఆర్బీఐ లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్స్, అలాగే ఆర్ఆర్బి అగ్రికల్చరల్ ఫైనాన్స్. కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఎంచుకోండి. సో చూడండి, జనరల్గా మనకి నాబార్డ్ అనేది నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. నాబార్డ్ ఈజ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కదండి, అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్. సో ఇది రాంగ్ ఇది. అలాగే ఐడిబిఐ అనేది మనకి షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, ఇది డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్, ఇది షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయదు, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆర్బీఐ మనకి షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో రివర్స్ ఇచ్చాను యాక్చువల్గా. సో ఒక్కటే మనకి రైట్ డి. ఆర్ఆర్బి అనేది ఏంటంటే రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్. ఇది మేజర్లీ ఫోకస్ చేస్తుంది రూరల్ ఏరియాస్ని. రూరల్ ఏరియాస్ అంటే అగ్రికల్చర్. అంటే నాబార్డ్కి ఆర్ఆర్బికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాబార్డ్ అనేది కేవలం అగ్రికల్చర్ని డెవలప్ చేస్తుంది, బట్ ఆర్ఆర్బి వచ్చేసి అటు అగ్రికల్చర్, ఎంఎస్ఎంఈ, ఇరిగేషన్, అంటే టోటల్ రూరల్ ఏరియాస్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఆర్ఆర్బిని సృష్టించారు. సో మన గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే ఆర్ఆర్బి. సో అది ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ మనకి డి. అయితే ఫస్ట్ ఆర్ఆర్బి ఎప్పుడు వచ్చింది? మనకి ఫస్ట్ ఆర్ఆర్బి October 2nd, 1975లో వచ్చిందండి. ఎక్కడ వచ్చింది? మనకి మొరాదాబాద్, యూపీ. దాని పేరేంటి? ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఈ ఆర్ఆర్బి అనేది కమిటీ రికమెండేషన్. ఓకే, ఏ కమిటీ రికమెండేషన్ ద్వారా ఏర్పడిందని అడుగుతాడు. సో కమిటీ ఏంటి? ఎవరి యొక్క రికమెండేషన్ కమిటీ అంటే మనకి నరసింహన్ కమిటీ. అంటే అకార్డింగ్ టు నరసింహన్ కమిటీ ఆర్ఆర్బి హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అయితే వాట్ ఈస్ ద
ఆర్ఆర్బి అండర్ విచ్ యాక్ట్ అంటే ఆర్ఆర్బి యాక్ట్ 1976 అండి. సో ఆర్ఆర్బి యాక్ట్ అండర్ ది ఆర్ఆర్బి యాక్ట్ 1976 the RRB is established for the purpose of rural development. అలాగే నరసింహన్ కమిటీ దీనికి. అలాగే నాబార్డ్ యొక్క కమిటీ ఏంటి? ఓకే, నాబార్డ్కి కమిటీ ఏంటి? శివరామన్ కమిటీ. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా. అలాగే ఆర్బీఐ రావడానికి ఏ కమిటీ అంటే హెల్టన్ యంగ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అంటాం 1926. అలాగే నాబార్డ్ రావడానికి గల కమిటీ ఏంటి? బి శివరామన్ కమిటీ. అలాగే ఆర్ఆర్బి స్థాపించడానికి కాంట్రిబ్యూషన్ మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ టు స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్ అండి. స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్ అంటే మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ఖర్చు అంతా కూడా గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది, ఆ తర్వాత మనకి స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్ పెట్టుకుంటుంది, ఆ తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి అంటే 50:15:35, దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ టు స్టేట్ ఇస్ టు యాజ్ వెల్ స్పాన్సర్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో లైక్ ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ అనేది ఏ స్టేట్ సహాయంతో ఏర్పడిందంటే యూపీ, మొరాదాబాద్ అంటే యూపీ. అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే ఏ స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్ అడుగుతారు? స్పాన్సర్డ్ బై విచ్ వన్? స్పాన్సర్డ్ బై సిండికేట్ బ్యాంక్ అండి. సిండికేట్ బ్యాంక్. సో ఇలా జనరల్గా ఆర్ఆర్బీస్ గురించి అడిగితే ఇదంతా చెప్తారు. అలాగే ఆర్ఆర్బిలో మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది అంటారు? ఓకే, ఆర్ఆర్బీస్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది అంటే టోటల్ 9 మెంబర్స్. ఆ 9 మెంబర్స్లో ఒక చైర్మన్ ప్లస్ 3 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ 2 స్టేట్ ప్లస్ 3 స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్స్. సో 9 మెంబర్ కమిటీ అండి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో 9 మెంబర్స్ ఉంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇలా మనకి ఆర్ఆర్బి గురించి అంత స్టోరీ. In 1921, the Presidency Bank of Bengal, Madras and Bombay were nationalized in. Presidential Banks of Bengal, Bombay, Madras. ఈ మూడు కలిసి ఏ బ్యాంక్గా పిలువబడతాయండి? గివ్ బర్త్ టు సో గైస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు ఆన్సర్స్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది పక్కన పెడితే ట్రై చేయండి. సో మీ ఒక అటెంప్ట్ అనేది ఇవ్వండి. సో రైట్ ఆన్సర్ ఎస్బీఐ కదండి, సింపుల్గా. సో ప్రెసిడెన్షియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మనకి బెంగాల్, మెడ్రాస్, బొంబై అనేది యాక్చువల్గా మీకు ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బొంబై, బ్యాంక్ ఆఫ్ మెడ్రాస్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మెడ్రాస్, అలాగే మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ బెంగాల్, బ్యాంక్ ఆఫ్ మెడ్రాస్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బొంబై ఈ మూడు కలిసి మనకి ఒక ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారిందండి 1921లో. ఈ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాస్త ఎస్బీఐ అయింది మనకి 1955లో. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఐబీఐ లేదు కాబట్టి ఎస్బీఐ అని పెడతారు. ఓకే, అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ నేమ్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ అంటే ఐబీఐ, ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఎస్బీఐ. నెక్స్ట్. The National Housing Bank was set up in India was a wholly owned subsidiary of which of the following? NHB, National Housing Bank. సో ఇది ఒక డెవలప్మెంటల్ బ్యాంకే కదా, ఇది కూడా ఒక డెవలప్మెంటల్ బ్యాంకే. ఓకే, ఎస్ అంతే కదండి, వెరీ గుడ్. సో బి కదా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక టైప్ ఆఫ్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్? మన దేశంలో హౌసింగ్ సెక్టర్ డెవలప్మెంటల్ బ్యాంకే మనకి నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అని రెగ్యులేట్ చేసేది ఎస్ఎన్హెచ్బి.
నెక్స్ట్, ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ రీజనల్ ఆఫీస్ అట్ వేరియస్ ప్లేసెస్. At which of the following places it does not have an office? It's interesting. చూడండి, రీజనల్ ఆఫీసెస్ వేరు, మనకి జోనల్ ఆఫీసెస్ వేరు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బీఐ యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ? హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై. అలాగే ఆర్బీఐ యొక్క జోనల్ ఆఫీసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? జోనల్ ఆఫీసెస్ మనకి 4 ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి, లైక్ ముంబై, కోల్కతా, చెన్నై, as well as ఢిల్లీ. అలాగే ఆర్బీఐ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయండి. ఆర్బీఐ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతాడు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆర్బీఐ సైట్ల ప్రకారం ఓకే బియా. సో ఆర్బీఐ రీజనల్ ఆఫీసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతాడు. నాగ్పూర్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో యాక్చువల్గా కోటా అండి, రాజస్థాన్. ఓకే, సో కోటా రాజస్థాన్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్, బట్ నాగ్పూర్, లక్నో మనకి పన్నాజీలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎస్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ మనకి ఆప్షన్స్లో కూడా ఇలా ఇస్తాడు యాక్చువల్లీ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే హౌ మెనీ రీజనల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆర్బీఐ హ్యాస్ హౌ మెనీ రీజనల్ ఆఫీసెస్ అండి? ప్రాంతీయ ఆఫీసెస్ అనమాట. ఎనీవన్? 22 ఉన్నాయండి. ఓకే, 22 ఉన్నాయి ఆఫీసెస్. మ్యాక్సిమం మనకి స్టేట్స్ క్యాపిటల్లో ఉంటాయి ఈ రీజనల్ ఆఫీసెస్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రీజనల్ ఆఫీస్ అంటే విచ్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద రీజనల్ లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో జోనల్ ఆఫీసెస్, లోకల్ ఆఫీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లా ఉంటుంది ఆర్బీఐకి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ అండి? ఎస్, సింపుల్. క్వశ్చన్ చూడండి. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్, జాతీయ ఆదాయాన్ని నిర్ణయించడానికి క్రింది వాటిలో ఏది ఆధారం? అసలు నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే టాపిక్ చెప్పుకుంటాం. జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించే ఆఫీస్ ఎవరు? హూ క్యాల్కులేట్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా? సిఎస్ఓ కదా, సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అయితే ఈ సిఎస్ఓ దేశంలో జాతీయ ఆదాయం లెక్కించేటప్పుడు ఏది పరిగణిస్తుందండి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కదా. ఓకే, మనం చెప్పుకుంటాం వాట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ద టోటల్ మనీ ఎర్న్డ్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ. ద టోటల్ మనీ ఎర్న్డ్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇస్ నోన్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. మనీ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉత్పత్తి చేస్తూ. ఓకే, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌ మనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉత్పత్తి చేస్తుందో అంత జీడిపి పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మనకి వన్ ఆఫ్ ది సిఎస్ఓ అండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎస్ఎన్పిఐ. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఆర్బీఐ కాదు, సిఎస్ఓ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ రెఫర్ టు డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ అండి? రైట్. ఓకే, సింపుల్. క్రింది వాటిలో ఏది అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా పేర్కొనబడుతుంది? కంట్రీస్ ఎర్నింగ్ హ్యూజ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాఫిట్సా? కంట్రీస్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్టా? కంట్రీస్ హ్యావింగ్ లార్జ్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్? కంట్రీస్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ టెక్నాలజీ? ఇవి మనకి చదవకపోయినా యాక్చువల్గా ఎకానమీలో చదవకపోయినా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సి అంటున్నారు కొంతమంది, అంతే కదండి. సో పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఏ దేశాల్లో అయితే ఉంటుందో ఆ దేశాలు ఒక డెవలప్డ్ దేశంగా చెప్పుకుంటాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో హ్యావింగ్ హై ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్స్. ఓకే, సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి? లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయని అర్థం ఆ దేశంలో. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయంటే దే కెన్ మ్యాచ్ ద డిమాండ్ విత్ సప్లై. ఓకే, డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆల్వేస్ మ్యాచ్గా ఉంటుంది. మనకి మోడరేట్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ దేశంలో ఎప్పుడు స్టెబుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయని అర్థం. అలాంటి దేశాలే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ అంటాం. లైక్ యూఎస్ఏ ఇలాంటి దేశాలు ఎప్పుడు కూడా డెవలప్డ్ అంటాం కదా. ఎందుకు అంటే సో బికాస్ దే ఆల్వేస్ మ్యాచ్ విత్ డిమాండ్, మ్యాచ్ విత్ సప్లై. ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు మీద డిమాండ్ పెరిగిందో సప్లై చేసే సామర్థ్యం ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్కిల్డ్ పర్సన్, R&Ds అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈజీగా
డిమాండ్ అండ్ సప్లై మ్యాచ్ అవుతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండదు. స్టెబుల్ కంట్రీస్ అంటాం. ఇప్పుడు స్టెబుల్ కంట్రీస్కే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ విల్ ప్లే ఎ కీ రోల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. ఏ హయ్యర్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, తలసరి ఆదాయం అండి. సో పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ పర్ టోటల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎ కంట్రీ. టోటల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎ కంట్రీ ఇంటూ 100. ఓకే, అంటే టోటల్ లేబర్ ఫోర్స్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు అనేది పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఆన్సర్ సి. సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. An advanced, so ad valorem duty is a tax on basis of. An ad valorem duty అనేది is a tax. ఇది ఒక tax అండి. ad valorem అనేది tax is on basis of what? ad valorem duty అంటాం. Yes, imposed on. అంటే యాడ్ వాల్యూమ్ అంటే అకార్డింగ్ టు వాల్యూ అని అర్థం అండి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో యాడ్ వాల్యూమ్ అంటే అకార్డింగ్ టు వాల్యూ అని. ఓకే, అంటే లాటిన్ వర్డ్లో ఇది. లాటిన్ వర్డ్లో మనం యాడ్ వాల్యూమ్ అంటాం. లాటిన్ వర్డ్లో యాడ్ వాల్యూమ్ అంటాం. సో అకార్డింగ్ టు వాల్యూ. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి దేనికి సంబంధించినది? డియా. ఓకే, 10D అంటున్నారు. ద ప్రైస్ ఆఫ్ కమోడిటీయా, ద వాల్యూ యాడెడ్, ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ద యూనిట్ ఆఫ్ కమోడిటీయా? యూనిట్ అంటున్నారా? చూడండి, యాక్చువల్గా మనకి ద ప్రైస్ ఆఫ్ కమోడిటీ అండి. ఆన్సర్ మనకి ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ద యాడ్ వాల్యూమ్ డ్యూటీ ఇస్ అ ట్యాక్స్. ద యాడ్ వాల్యూమ్ డ్యూటీ is a tax imposed on the basis of what? Accessed monetary value of items గానీ, accessed monetary value of commodities కానీ, accessed monetary value of transactions కానీ, ప్రాపర్టీ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వేసేది వాల్యూ అనమాట. సింపుల్గా అదే ప్రైస్ ఆఫ్ కమోడిటీ మీద. సో ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యూనిట్ ఆఫ్ కమోడిటీ. ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట, సచ్ యాజ్ సేల్ ప్రైజెస్ కానీ. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్. గుడ్ ట్రై అండి, గుడ్ ట్రై, నో ప్రాబ్లం. తప్పైనా పర్లేదు, బట్ ట్రై చేయండి. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద వైస్ రాయల్టీ. ఎస్, చాలా ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా క్వశ్చన్, చాలాసార్లు అడిగారండి. బడ్జెట్ నుంచి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకే, అలాగే స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఎలాగైనా రావచ్చు క్వశ్చన్స్. వైస్ రాయల్టీ, ఏ వైస్ రాయ్ సమయంలో మనకి భారతదేశంలో బడ్జెట్ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టబడింది? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ బడ్జెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎప్పుడండి? బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1860. సో 1860లో మనకి ఎవరు వైస్ రాయ్ మనం చెప్పగలం? డ్యూరింగ్ ద వైస్ రాయ్ ఆఫ్ 1860 అంటే మనకి 57 మ్యూటినీ వార్ టైంలో ఎవరు ఉండేవారు? లార్డ్ కేనింగ్ కదండి, నో డౌట్, లార్డ్ కేనింగ్. ఓకే, ఎస్. అలాగే ద ఫస్ట్ ఎవర్ బడ్జెట్ ఇండియాలో పరిచయం చేసింది ఎవరు, ఎప్పుడు? Feb 1860 ఫస్ట్ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అని అడుగుతారు. ఎవరండి? హూ ఇస్ ద పర్సన్? జేమ్స్ విల్సన్. ఓకే, జేమ్స్ విల్సన్. అసలు బడ్జెట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ డిరైవ్ చేశారు? ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి డిరైవ్ చేశారంటే బడ్జెట్ అనేది బొగెట్ అంటామండి. ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఇది, ఫ్రెంచ్ వర్డ్. దీని మీనింగ్ అంటే లెదర్ బ్యాగ్. మీనింగ్ లెదర్ బ్యాగ్. బడ్జెట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేశారు? ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? లెదర్ బ్యాగ్, బొగెట్. ఓకే, సో అయితే జేమ్స్ విల్సన్ అనేవారు ఒక స్కాట్లాండ్ సంబంధించిన వారు అండి. స్కాటిష్ ఎకనామిస్ట్ అండి. ఓకే, స్కాటిష్ ఎకనామిస్ట్ అనమాట. సో ముఖ్యంగా మనకి కేనింగ్ టైంలో వన్ ఆఫ్ ది స్కాటిష్ ఎకనామిస్ట్ జేమ్స్ విల్సన్ మన బ్రిటిష్ ఇండియన్ టెరిటరీలో బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఓకే, జేమ్స్ విల్సన్. అలాగే హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అడుగుతారు. హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండి, ఇండియన్ కాదు. సో హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అంటే
మనకి టైప్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ డేస్లో మనకి బడ్జెట్ని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని ప్రపోజ్ చేసింది సర్ జాన్ వాల్పాల్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, సర్ జాన్ వాల్పాల్. సో హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది బడ్జెట్ అండి. ఓకే, ఎస్ ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, సో జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్ మ్యాక్సిమం మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ రెండే కాబట్టి జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్. సో జీకేలో అంటే మనకి మేజర్గా ఎకానమీ, పాలిటీ, జాగ్రఫీ, హిస్టరీతో పాటుగా ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్ ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు, దర్ ఇస్ నో డౌట్. సో ఆన్సర్ మనకి ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అలాగే మనకి బడ్జెట్ అనగానే యాక్చువల్గా మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద హైయెస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఎవరు అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ విచ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే మొరార్జీ దేశాయ్, జనతా పార్టీ ఫౌండర్ మొరార్జీ దేశాయ్. హీ ప్రెజెంటెడ్ ద బడ్జెట్ ఫర్ 10 times అండి. సో ఆ తర్వాత మనకి నిర్మలా సీతారామన్ 9 timesతో ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ నిర్మలా సీతారామన్ 9 times, ఇంకొక 2 సార్లు ప్రపోజ్ చేస్తే ప్రజెంట్ చేస్తే సో ఎస్ ఫస్ట్ ఇండియన్ అవుతారు యాక్చువల్లీ టు ప్రపోజ్డ్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్. అలాగే బడ్జెట్ అనగానే మనకి రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్లో నిర్వహించారు దీని యొక్క డెఫినేషన్. సో బడ్జెట్ని మనం యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం కదా, యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఆర్టికల్ 112. సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 112 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బడ్జెట్. ఓకే, సో ఇలా బడ్జెట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి అబౌట్ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబుల్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే FRBMA తెలుసు కదా, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబుల్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటాం 2003. FRBMA యాక్ట్ ఎప్పుడు 2003. సో కన్సర్న్స్ అబౌట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఓన్లీ, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓన్లీ, both physical and revenue deficit, neither physical deficit nor revenue deficit. Yes, which of the following is correct అంటున్నాడు. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ మాత్రమే ఉంటాయా? నో, అంటే అకార్డింగ్ టు FRBM సో ఖచ్చితంగా ఇట్ కంటైన్స్ దిస్ యాక్ట్ కంటైన్స్ డిసిప్లిన్స్ అబౌట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ బోత్ అండి. సో ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ 0 ఉండాలని చెప్పింది యాక్చువల్గా. సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది ఏంటంటే రెవెన్యూ రిసీవ్స్ మనకి లెస్ దాన్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినప్పుడు రానే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటాం. సో ఇలాంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ 0 ఉండాలి కదా మనకి, అప్పుడే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎస్ కాదండి, ఈ బిట్స్ ఓన్లీ తెలంగాణ హైకోర్టు అనే కాదు, మనకి ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ అయినా పనికొస్తాయి. ఓకే, మీరు ప్రయత్నిస్తున్న గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఎకానమీ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ తెలంగాణ హైకోర్టు అనే కాకుండా అన్ని ఎగ్జామ్స్కి కామన్ క్వశ్చన్స్గా మీరు పరిగణించుకోవాలి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్. టెంపరరీ ట్యాక్స్ లెవీ టు అబ్టైన్ అడిషనల్ రెవెన్యూ ఇస్ కాల్డ్. అదనపు ఆదాయాన్ని పొందేందుకు విధించే తాత్కాలిక పన్నుని ఏమంటాం? ఎస్ ట్రైన్ టెంపరరీ ట్యాక్స్ అంటున్నాడు. యాక్చువల్గా టెంపరరీ ట్యాక్సెస్ అనేవి గవర్నమెంట్ అప్పుడప్పుడు ప్రజల మీద విధిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాటిని మనం ఏమంటాం? సర్చార్జా, ఫీయా, రేటా, సెజ్జా. ట్యాక్స్ లెవీ టు అబ్టైన్ అడిషనల్ రెవెన్యూ అండి. హాయ్ అండి అందరికీ, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో గైస్ అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా ఛానల్ని? ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేశారా ఛానల్ని? ఇంకెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి. సెజ్జా, సర్చార్జా, సెజ్ ఆర్ సర్చార్జ్. సో గైస్ ఇక్కడ మనకి ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అంటాం. యాక్చువల్గా ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ దాన్ని సర్చార్జ్ అంటామండి. సర్చార్జ్ ఇస్ ఏ టెంపరరీ ట్యాక్స్ లెవీ టు అబ్టైన్ అడిషనల్ రెవెన్యూ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, అంటే ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాక్స్ మీద ఇంకొక ట్యాక్స్. సెజ్ అంటే ఏంటి? ట్యాక్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ట్యాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద పర్టికులర్గా వేసే ట్యాక్స్ని సెజ్ అంటాం. లైక్ ఎడ్యుకేషన్ సెజ్ అని వింటూ ఉంటాం. అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మీదే ఒక పర్టికులర్ ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది అడిషనల్ రెవెన్యూ కోసం. ఓకే, అలాగే మనకి సర్చార్జ్ అనేది ట్యాక్స్ ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీద వేసే ట్యాక్స్ని టెంపరరీ ట్యాక్స్ని మనం సర్చార్జ్ అంటాం.
ట్యాక్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ట్యాక్స్ని, పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద వేసే ట్యాక్స్ని ఇక్కడ సెస్ అంటాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, పర్టికులర్గా సబ్జెక్ట్ అడగలేదు, అడిషనల్ ట్యాక్స్ అంతే. సో ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ద అడిషనల్ రెవెన్యూ అండి, టెంపరీలీ, అది కూడా టెంపరీలీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అంటే ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ రెవెన్యూస్ కోసం వేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ టెంపరీ ట్యాక్సెస్. A tax which is paid by person on whom the tax is incident is called local tax, indirect tax, direct tax or rate. Yes, easy kada. చూడండి, a tax which is paid by person on whom the tax is incident. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ప్రత్యక్ష పన్ను అండి ఇది, అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఎవరైతే మనకి సంపాదిస్తారో వాళ్ళ మీద పడే పన్నుని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం. సింపుల్గా సీజ్ రెడ్ ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్యాక్సెస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో డైరెక్ట్ ఏమంటాం, సో టైప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అండ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో మనకి ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ అంటాం, ఎవరైతే ఇన్కమ్ సంపాదిస్తుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే పడే ట్యాక్స్ ఇది. మనం ఇన్కమ్ సంపాదించినా సంపాదించకపోయినా పడే ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. దీన్ని రెగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ అంటాం. రెగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ అంటాం. లైక్ మనకి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీ, సర్వీస్ డ్యూటీ, ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనకి జిఎస్టీతో రీప్లేస్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇలా మనకి ట్యాక్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని రెగ్రెసివ్ అంటాం, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని ప్రోగ్రెసివ్ అంటాం. ఒక దేశానికి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తే మంచిదా, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తే మంచిదా అంటే అఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తే మంచిది. అంటే హూ ఎవర్ earning income, those has to pay the tax. Okay, yes, next one, answer C. Which is the best measure of economic growth of a country? Try cheyandi. So చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది. Which is the best measure of economic growth of a country? GNP, GDP, net revenue, none of the above. Yes, July 1st GST day. అలాగే జిఎస్టీ రికమెండేషన్ కమిటీ, విజయ్ కేల్కర్ కమిటీ. అలాగే జిఎస్టీ ఆర్టికల్ మనకి 279, జిఎస్టీ కౌన్సిల్ 279A. అలాగే జిఎస్టీ ఎన్నో చట్టం అంటే 101st అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, ఎన్నో బిల్ అంటే 122nd బిల్. జిఎస్టీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అమితాబ్ బచ్చన్. జిఎస్టీ ఇన్వెంట్ చేసిన దేశం ఫ్రాన్స్. జిఎస్టీ మొట్టమొదట యాక్సెప్ట్ చేసిన రాష్ట్రం అస్సాం. మొట్టమొదట రిజెక్ట్ చేసిన రాష్ట్రం కేరళ. ఓకే, ఇలా జిఎస్టీకి సంబంధించిన ఒక టైప్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అంటాం. జిఎస్టీ ఇస్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. ఓకే, జీడిపి అంటున్నారు చాలామంది, జీడిపి అంటున్నారు, కానీ జిఎన్పి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది. మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో చాలా జనరల్గా మనకి మ్యాక్సిమం అందరూ తప్పు చేస్తారు ఇక్కడ జీడిపి అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జిఎన్పి అంటే ఏంటంటే, సో ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అ నేషనల్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేషన్స్. మనం ఎక్కడికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రపంచ దేశాల్లో మన ఇండియన్స్ ఎక్కడున్నా వాళ్ళ ఇన్కమ్, మన దేశంలో ఇండియన్స్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఫారెన్స్ ఇన్కమ్ తీసేయాలి. ఓకే, అదే జీడిపి అనుకోండి, ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద నేషనల్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేషన్స్. సో జనరల్గా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫారెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇండియన్స్ అవ్వచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి జీడిపి ఎక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక దేశం జీడిపి ఎక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం జిఎన్పితో కంపేర్ చేసినప్పుడు జీడిపి ఎక్కువ ఉంటే దాని అర్థం డెవలపింగ్ కంట్రీ అని అర్థం. ఎందుకంటే జీడిపిలో ఎవరి యొక్క ఇన్కమ్ ఉంటుంది, ఫారెన్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఫారెన్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది అంటే వీఆర్ స్టిల్ డెవలపింగ్, వీఆర్ స్టిల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ అని అర్థం. ఎప్పుడైతే ఒక కంట్రీ యొక్క జిఎన్పి డామినేట్ చేస్తుందో దాని అర్థం నేషనల్స్ సంపాదించిన ఇన్కమే చాలు. సో సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఇన్కమ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు గ్రో. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ కంట్రీలో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఆ కంట్రీలో లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, స్కిల్స్ ఉంటాయి, R&D ఉంటుంది, సో జాబ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, జిఎన్పి ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దెన్ జీడిపి ఉందో దాన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటాం. డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటాం. లైక్ యుఎస్ఏ ఎప్పుడైతే జిఎన్పి లెస్ దాన్ జీడిపి అన్నామో స్టిల్ ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ అని అర్థం. స్టిల్ వీఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని అర్థం. లైక్ ఇండియా
ఓకే, ఇండియా ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అందుకనే ఇండియా యొక్క జీడిపి ఈజ్ మోర్ దాన్ జిఎన్పి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే జిఎన్పి గ్రేటర్ దాన్ జీడిపి ఉంటుందో దాని అర్థం జిఎన్పి ఎప్పుడు గ్రేటర్ ఉంటే అప్పుడు సెల్ఫ్ డిపెండెన్స్ ఎక్కువ, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ, సెల్ఫ్ గ్రోత్ ఉంది, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని అర్థం. ఎస్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఏ. నెక్స్ట్ వన్, సిన్స్ 1951 in India dash. Since 1951 India dash. Try change. Very good. So national income has increased but per capita income has decreased. National and per capita income have both increased faster. National income has increased and per capita income has also increased but at a slower rate. National income and per capita income have increased every year. చూడండి, ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫాస్ట్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ అని చెప్పకుండా బేసిక్గా మనకి ఒక ఎస్సీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే మనం ఆప్షన్స్ బట్టి మనం వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ వాడతాడు, స్టాప్ అని, ఫాస్ట్ అని, ఎక్స్ట్రీమ్లీ, ఎక్స్క్లూజివ్లీ, ఇలా మనం ఇప్పుడు చెప్పలేము. సో ఖచ్చితంగా పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ as నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, బట్ అట్ స్లోవర్ రేట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క మేజర్ లక్షణం. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? సో అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు పెద్దగా ఉన్నాయని చెప్పి భయపడిపోకర్లేదు, సింపుల్గా వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఫాస్ట్ అని చెప్పలేం, స్టాప్ అయిందని చెప్పలేం, ఇంక్రీజ్డ్ అని చెప్పలేం, బట్ మనకి స్లోవర్ రేట్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, once the demand for grants and expenditure of different departments are passed by Parliament, a bill to draw money from Consolidated Fund of India for these purposes is introduced. This bill ఏమంటారు? ఈ బిల్ ఏమంటాం? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు చదవండి, క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. వివిధ శాఖల గ్రాంట్లు మరియు ఖర్చుల డిమాండ్లను పార్లమెంట్ ఆమోదించిన తర్వాత ఈ ప్రయోజనాల కోసం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి డబ్బు డ్రా చేయడానికి బిల్లును ప్రవేశపెడతారు కదా. అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది 266(1) ఉంటుంది ఆర్టికల్. ఏ ఆర్టికల్? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా 266(1). ఇందులోంచి ప్రతి ఒక్క రూపాయి తీయాలన్నా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. దానికోసం ఏ బిల్ పాస్ చేస్తారు? అప్రోప్రియేట్ బిల్ కదండి. వెరీ గుడ్. అప్రోప్రియేట్ బిల్ అంటే ఏంటి? సో బోత్ లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అప్రోప్రియేట్ బిల్ అంటాం. ఆ అప్రోప్రియేట్ బిల్ ఒక్కసారి యాక్ట్ ఎప్పుడవుతుందంటే వన్స్ ప్రెసిడెంట్ గివెన్ అసెంట్. చూడండి, బిల్ అనేది వేరు, లా వేరు, యాక్ట్ వేరు. సో బిల్ అనేది అప్రోప్రియేట్ బిల్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అవి ఒక రాజ్యసభ లోక్సభ అనేది మినిమం మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి. అది డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిల్. అది ఆర్డినరీ బిల్, సింపుల్ బిల్ అయితే, సో ఆర్డినరీ బిల్, మనీ బిల్ అయితే హాఫ్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ షుడ్ బి పాస్, అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్ అయితే 2/3 మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే ఇవి పాస్ అవుతాయో అప్పుడు దాన్ని అప్రోప్రియేట్ బిల్ అంటాం. ఓకే, ఎస్, 114, వెరీ గుడ్, 114 ఆర్టికల్. నెక్స్ట్ వన్, grants or advances made by houses to enable the government to carry on until the voting of demands for grants and passing of the general appropriation bill is called. Yes, ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ 112, 114 అప్రోప్రియేషన్ బిల్. 18th క్వశ్చన్ ఏంటి? గ్రాంట్లు మరియు సాధారణ విభజన బిల్లు ఆమోదం కోసం డిమాండ్లపై ఓటింగ్ జరిగే వరకు ప్రభుత్వం కొనసాగించడానికి వీలుగా సభ చేయడానికి గ్రాంట్లు లేదా అడ్వాన్స్ మనీ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు February 1 నుంచి March 31 వరకు 2026 కదా, 2026 ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ టెంపరీ బడ్జెట్తో మనం ఉన్నాం. సో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అంటాం. ఆన్సర్ ఏ. ఎస్, ఖచ్చితంగా జియోగ్రఫీ చేస్తానండి, రేపటి నుంచి చేద్దాం. రేపు అంటే రేపు కాదు, మనకి మండే ఆర్ ట్యూస్డే, మండే నుంచి చేద్దాం. జియోగ్రఫీ నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ చేస్తాను. ఎస్, 116 ఓట్ ఆన్ అకౌంట్. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 116 ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అండి. ఓకే, సో ఒక టైప్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్సెస్, గ్రాంట్స్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ అంటాం. ఓకే, సో టెంపరీ అడ్వాన్సెస్, ఓట్ ఆన్ అకౌంట్. ఆన్సర్ ఏ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి. ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సమ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యారీ అవుట్ సమ్ సీక్రెట్ మిషన్, ద గవర్నమెంట్ సమ్టైమ్స్ రిక్వైర్ ఫండ్స్ బట్ మే నాట్ గివ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్టిమేట్స్.
ద హౌస్ గ్రాంట్ సమ్ లంప్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ కాల్డ్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇది యాక్చువల్గా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో. ఓకే, చూడండి, ఎమర్జెన్సీ బడ్జెటా, ఓట్ ఆఫ్ క్రెడిటా, కంటెన్సెన్సీ బిల్లా, సప్లిమెంటరీ బడ్జెటా. బెస్ట్ బుక్ ఎకానమీకి అడుగుతున్నారు. బెస్ట్ బుక్ ఎకానమీకి ఎస్ రమేష్ సింగ్ అండి, నో డౌట్. అలాగే ఎన్సీఆర్టీ 11th క్లాస్, ఎన్సీఆర్టీ 11th క్లాస్. సి కంటెంజెన్సీ, చూడండి, an account of some national emergency or in order to carry out some secret mission, the government sometimes require funds but may not give the details of emergency expenditure. The house grants some lump sum for this call. It's 266. Yes, very good. 267 అండి. సో పబ్లిక్ అకౌంట్ వేరే ఉంటుంది, పబ్లిక్ అకౌంట్ 266 of 2. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సింపుల్. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను. In India, since independence, the share of primary sector has been declining while the shares of secondary and tertiary sector have been increasing. అవునా? భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ప్రాథమిక రంగం వాటా క్షీణించగా షేర్లు తగ్గుతూ వచ్చాయి. అంటే ఎవరి యొక్క షేర్లు? ద్వితీయ మరియు తృతీయ రంగాల యొక్క షేర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి, పెరుగుతూ వచ్చాయి అంటున్నాడు. నిజమేనా? హలో అండి, వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. This trend shows that Indian economy is passing through the transition from agriculture to industrial economy. ఏం చెప్పొచ్చు? సో చూడండి, జనరల్గా మనకి సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే 1947 నుంచి ద షేర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్టర్ హ్యాస్ బిన్ డిక్లైనింగ్ అంటున్నాడు. ఎస్, ఎందుకంటే జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్లో ప్రైమరీ సెక్టార్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ 15 to 17% మాత్రమే ఉంది. అలాగే సెకండరీ సెక్టార్ మాత్రం 25% ఉంది. అలాగే మెజారిటీ మనకి టెరిషరీ, గ్రేటర్ దాన్ 50% టెరిషరీ. సో ఖచ్చితంగా సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెక్టే. అలాగే దిస్ ట్రెండ్ షోస్ దట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ట్రాన్సిషన్, అంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీకి వెళ్తుంది. సో బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. బి కూడా కరెక్టే. ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా అటు ఇండస్ట్రియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెరిటోరియల్. సో రెండు కూడా కరెక్టే. సో ఆన్సర్ ఏ. The existence of parallel economy or black money makes the economy more competitive, makes the monetary policy less effective, ensures a better distribution of income and wealth, ensures increasing productivity investment. Straight. Yes, first industrial policy మనకి one of the mixed economy గా వర్ణించింది 1948. Yes, అవును. సో బ్లాక్ మనీ ఆర్ ప్యారలల్ ఎకానమీ అంటున్నాడు. ప్యారలల్ ఎకానమీ బ్లాక్ మనీ వల్ల ఏమవుతుందండి? సో ఖచ్చితంగా మనకి బి కదా. ఎన్ష్యూర్స్ ఎ బెటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్, ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ కాదండి. బ్లాక్ మనీ ఉంటే అది డిసడ్వాంటేజ్ కదా. ఓకే, మోర్ కాంపిటేటివ్ అంటే డిసడ్వాంటేజ్ పాయింట్ పెంచుకోవాలి ఇక్కడ. ఎన్ష్యూర్స్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. మేక్స్ ద పాలసీ లెస్ ఎఫెక్టివ్. క్వశ్చన్ మనకి నెగిటివ్ అండి, సో ఆప్షన్ కూడా నెగిటివ్ ఎంచుకోవాలి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ మనకి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆన్సర్ నెగిటివ్ ఎంచుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. సో ఏసిడి అనేవి పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. సో ఖచ్చితంగా మనకి ద్రవ్య విధానాలను తక్కువ ప్రభావితం అవుతుంది. సో బ్లాక్ మనీ. ఓకే, ఎస్ బి. Put the main source of revenue of central government in the ascending order of importance. Ascending order. So very important. Try చేయండి, అంటే చిన్న నుంచి పెద్ద. ఓకే, సో లీస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్. సో జనరల్గా మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనేవి మీకు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లోకి వస్తాయండి. కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లోకి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు 3 and 4 మాత్రం మనకి ఆప్షన్ రావచ్చు. అయితే ఇది కాదు, సో ఇది కూడా కాదు, ఎందుకంటే మనకి సో 3 మధ్యలో 2 వచ్చేసింది. 2 కాదు, ఖచ్చితంగా 3 కానీ 4 కానీ ఫస్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లో ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్
డియా? సో ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది టాప్ మోస్ట్ అండి అన్నిటిలో. ఎస్, డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో అన్నిటికన్నా లీస్ట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, దాని తర్వాత కస్టమ్స్ డ్యూటీ, ఆ తర్వాత కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, ఆ తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెవెన్యూ. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. The highest sector-wise contribution to gross domestic savings comes from private corporate sector, household sector, public sector, cooperative sector. స్థూల దేశీయ పొదుపుకు అత్యధిక రంగాల వారీగా సహకారం అందించబడుతుంది ఏ రంగం? కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అండి. సేవింగ్స్, జీడిపి కాదు, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్. అంటే సేవింగ్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్, ఎస్, లీస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్. అదే అంటున్నాను, అసెండింగ్ అంటే లీస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్. సో గైస్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ అంటున్నాం. సేవింగ్స్, సో హౌస్ హోల్డ్ సేవింగ్స్ కదండి. ప్రజలు సేవ్ చేస్తేనే ఖచ్చితంగా అది క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్కి కారణమవుతుంది. సో ఆన్సర్ మనకి బి. నెక్స్ట్. An amount given by government agency or even private body to encourage a particular economy activity is called grant, loan, subsidy, mutual funds. Yes, last question on the screen. So, ఈ రోజుకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. An amount given by government agency or particular body to encourage. సో ఖచ్చితంగా సబ్సిడీస్ కదండి. సో సబ్సిడీ అంటే ఏంటి? ఎంకరేజ్మెంట్ అమౌంట్ టు డూ మోర్ ప్రొడక్షన్. సబ్సిడీస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ సబ్సిడీ, ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీ. డైరెక్ట్ సబ్సిడీ, ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీ. డైరెక్ట్ సబ్సిడీ అనేది మనకి గ్రాంట్ రూపంలో వస్తుంది. లైక్ మనకి పిఎం కిసాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం కిసాన్ అనేది ఒక డైరెక్ట్ రూపంలో ఉండే ఒక సబ్సిడీ. డైరెక్ట్గా మనకి డైరెక్ట్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఫార్మర్స్కి. ఎవరైతే ల్యాండ్ హోల్స్ ఉన్నాయో, ల్యాండ్ లాట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఖాతాలో పడిపోతాయి. అలాగే ఇండైరెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి 1 టైప్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మీద. ఓకే, అలాగే మనకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ అంటాం. ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇండైరెక్ట్. ఓకే, సో ఫెర్టిలైజర్స్ మీద, పెస్టిసైడ్స్ మీద, మనకి కరెంట్ మీద సబ్సిడీస్ ఇస్తూ ఉంటారు. వాటినే ఇండైరెక్ట్ సబ్సిడీస్ అంటాం. సో సబ్సిడీ అంటేనే ఎంకరేజ్మెంట్ అమౌంట్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో గైస్, ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది క్లాస్. సో ఎవరైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ మన కోర్సెస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో హైకోర్టు సంబంధించిన బ్యాచెసే కావచ్చు, అటు ఈఎంఆర్ఎస్ బ్యాచెస్ కావచ్చు, ఎస్ఎస్సి, ఆర్ఆర్బి, సో అని ఎనీ బ్యాచెస్ మన జ్ఞాన అకాడమీలో అందిస్తున్నాం. సో మీరు అడ్మిషన్స్ కోసం ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి రన్ అవుతున్న బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకి హైకోర్టు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ ఆర్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ కానీ, ఎగ్జామినర్ కాపీస్ట్ కానీ, టైపిస్ట్, స్టెనోగ్రాఫర్స్, ఇలాంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి 200 అవర్స్ ఆఫ్ లైవ్ క్లాసెస్తో పాటుగా మీకు పీడిఎఫ్స్ కూడా అందిస్తున్నాం. అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్స్ అందించేస్తాం. అలాగే మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, క్లాస్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. ఎస్, ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా యూ క్యాన్ ఎన్రోల్ ది కోర్స్ అండి. సో మీరు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ వచ్చేసి 9493760585. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియజేయండి. సో వాళ్ళు కూడా వచ్చి వింటారు. అలాగే ఎవరైనా కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అలాగే దీంతో పాటుగా మనకి తెలంగాణ హైకోర్టు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్కి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఏ కోర్స్ కావాలంటే ఆ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు బై కాంటాక్టింగ్ దిస్ నెంబర్. అలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఈఎంఆర్ఎస్కి 2nd లెవెల్, అలాగే ప్రిన్సిపల్, హాస్టల్ వార్డెన్, ఎవరైనా 2nd స్టేజ్కి వెళ్తే వాళ్ళకి పోక్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ లాంటి కోర్సెస్ కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ గైస్. విల్ మీట్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్. Thank you.